Good afternoon, all. I extend my hearty welcome to our resource person, Mr. Saket Reddy, Chief Mentor, Anargya IS Academy, Bangalore, for today's induction program. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. A very good afternoon to everyone. Thank you for welcoming me, ma'am. Sir has 6 years of experience in mentoring aspirants of competitive exams. He believes mentorship is the most rewarding experience of his life. He has helped many aspirants to achieve their academic goals year after year. Sir teaches in a famous institution known for producing eminent and responsible civil servants for the society. So with this introduction, on behalf of Vkit, we welcome you, sir. Sir, you can take over the session. Thank you for a brief welcome, ma'am. Uh, First of all, a very, very heartily welcome and congratulations for all the aspirants who have joined VIT and chosen VIT. It's a wonderful, it's a wonderful college you have got into, and you'll understand with process. And you should be glad to have a college like this, which are conducting this induction program under such restrictions and such problematic situations also. And it's a wonderful gesture from your school management, your college management, and your ISE department also. And I want to thank Netravati ma'am for giving me this opportunity, and she's an HOD of this. And thank you so much for this opportunity, ma'am. Today, what I'll be talking is I'll be taking you through Gandhian ethics. So I'll be teaching you. I mean, not teaching you. Let's discuss. I feel let's discuss about Gandhian ethics. Let's have a small discussion. How important is this Gandhian ethics for our contemporary things? And you're the future of the you're the youth who's the future of nation. I just want to give a brief introduction about all these things for you people. So Gandhian ethics. Let me make it. Let's have a small. What I want to have this session to be interactive. More interactive the session, it will be wonderful for me because I believe interactions will give better understanding. So let me start like this. I'll ask you simple questions, not simple question. Help me out for this. If I want to choose I'm planning to buy a motorbike, and all of you are engineers, and I remember my engineering days. Even I'm a mechanical engineer. I studied in UEC. I remember when I was doing. I just wanted to understand how would what were the criterias to buy a bike. So just simple things. You can chat whoever are there on YouTube. You can give me small suggestions. I will write it down. On that basis, I will plan to buy my motorbike. Okay, motorcycle. What you think? What should I see before buying a motorbike or a motorcycle? What should I consider before buying a motorcycle or a motorbike? Because you're engineering students, tomorrow definitely it's a trend in Bangalore to have a motorbike, correct? So just a small request for you people: help me out to buy a nice motorbike. What are the criteria you feel are necessary to buy a motorbike? What should I check in? Should I see like some people tell me to see, check the mileage, right? Mileage of the bike, if it gives good mileage. And some people ask me to check color of the bike, color of the bike. Buy your favorite color, sir. Or some people directly even tell to me that, sir, buy Yamaha. So buy 600cc. Think about buying 600cc mileage. Vagdevi has told me to buy with a mileage. Wonderful. Comfort. Okay. Comfort. Four is comforts because I'm getting answers. That's good. Comforts. Anything else? What you would choose? What should I choose? What should be the criteria for me to choose? Mileage, color, comforts. Then I even have people telling CC. CC
600 cc, 350 cc. Sir, think what about bullets? Sir? Buy bullet also, they say, correct? And some people even ask me to check uh, cost of the bike, affordability, right? Affordability. Then what else I need to check? What else I need to check? Whether I can go to Himalayas in this bike. That is the latest model, yes. Latest model, yes. And I love suggestions. Definitely I'll take your suggestions. Latest model, latest model. So speed, high speed, safety, yes, safety. Suspension, yes. Suspension, safety, safety also. Wonderful. Suspension safety. Wonderful. See, these are the things you have suggested me. I'll keep in mind. Now, new features like ABS, new features like can I operate remotely? Right? New features like that. Yes, wonderful. New features. But what happens now is same question, if I ask same question, how to choose a motorcycle to a Gandhi will say what? Gandhi will say differently. Gandhi will say first, is it necessary? Is it necessary? How far you are traveling? Is it necessary? How far you are traveling? Correct? Why bike? Why can't you manage with a cycle? Gandhi will tell me, why can't you manage with a cycle? Okay. Second thing, if it is really necessary, buy a bike. Otherwise, manage with a cycle. Walk. Second thing Gandhi would say, wonderful thing he'll say, whether it is an Indian company, buy Indian. If at all you want to buy Indian. Correct? Buy Indian. Okay, go for Indian bikes. Next. Gandhi will ask me another question. Gandhi will ask me another question. It's not just about check whether is it environmental friendly? Environmental friendly. He'll ask me whether to check it is environmental friendly. He'll ask me to check is the company, bike company, are they paying taxes? Are they paying taxes? Are they taking care of their employees well? They follow rules and regulations. Employees well. They pay the employees. Will they pay the employees properly? Yes. Will they pay the employees properly? What about the procurement, the parts, other parts, and other procurement? Are they doing it from MSMEs, small scale industries? Heartily welcome to all those people who are with me on YouTube. So, are they the parts which they procure? Are they procuring from MSMEs or small scale industries? Are they doing the CSR, social responsibility? They're following their social responsibility. Are their carbon footprints? They're bothered about their carbon footprints. They're giving back to the society anything? Yes or no? Will they think all these things? Gandhi will think like this before buying a bike. Why not us? Why don't we think like this? So this is the major thing, difference between us and the Gandhian. So what you feel is this is the better way of thinking, or this is the better way of thinking. So is my mileage is good, color, Yamaha, comforts, bullet, affordability, suspension, safety, yes. But can we with that? Can I think even these things? Can I think even these things? Can I be little responsible towards my society? Can I be little better citizen? Yes. So isn't this better which Gandhi does? So the Gandhian way of thinking this is.
Gandhian way of thinking is this is correct. Gandhian way of thinking. Next thing, one more last thing I'll ask. Okay, last thing, help me out. Help me out in the last thing. Use cycles. That's what, right? Help me out in the last thing. I want you to help me out. How would you choose your spouse, girlfriend, boyfriend, or how would you choose your spouse? What are the qualities? I just want girls to tell what are the qualities they want in a boy and what are the qualities boys want in a girl. Can you help me out? So what qualities you are checking for a girl or a boy in a girl or a boy? That would be helpful for others also because it's the first year. So these are girls qualities in a girl. A boy will check qualities in a boy. A girl will check. I will write it down. So I will start it. Okay, qualities I see, or let's see how you would see. First one. So for me, first quality I would check is she should she should understand me. Understand me. You can start. What you people want, or you want me to tell the boys side also? Because I have heard few things. What should be there in a boy? He should be educated. They'll check for an educated, physically able, character and attitude. Good character, good character. Should have good attitude. Boy should have a good attitude, good character. Understanding, understanding. Physically able. I mean, physically fit. That's what you meant, right? She should be fit, fit to help you out, help herself. Physically fit. That's what you meant. We'll have. She should look good, pleasant looking. He should dress up well. No, dress up well. Like that, it's there. Correct. Something like this we would tend to. But if I ask same thing for a Gandhian, what you want to see in your girlfriend, boyfriend, or in a spouse? She should be herself. Huh? She should be herself. She should be herself. She should not change for anybody else. Yes. Sense of humor. I had got good answers. Sense of humor. I have better answers. Both should have good understanding and doesn't applies individually. So it's not about individual. You think it is about couple as a goal. That's what Sri Hari feels. It's a couple as a goal, not individual. Couple as a goal. That's also good way of understanding. Wonderful. So let's understand a Gandhian. If I ask same question to a Gandhian, what would Gandhian say? He says differently. First thing, he should be honest, or she should be honest. A good citizen, good citizen should follow laws, should follow laws and regulations, rules, should respect people, pay taxes properly, should not involve in unlawful work, should be hardworking, should be helping poor,
should love the nation, should love the nation, right? Should respect national anthem, national song, national flag, should be a good patriot. Don't you want a patriotic spouse? I love if my wife is a patriotic person, right? And should res- respect religion, culture, not only ours, other religions and cultures also. So actually, these are also good qualities. Can I check in a spouse? Why only those things? With that, can I have the simple things? Hello, everyone. Welcome. Welcome. Whoever have joined now, welcome to the session. So can I add these things for those? I'm not denying. Yes, these are yes. These are yes. Definitely yes. But with that, can I have this? My expectations changes, if I have a better expectation, will the people will the people turn to be good? So I expect good citizen, will people turn to be good? Can I change my expectation a little bit? Can I have expectations like this? What's wrong in having expectations like this? So indirectly, can I be the change which I want to show? Can I be the change which I want to see in the society? I love, yes, I love a girl who is very patriotic. What a wonderful feeling you'll have, correct? If she's not corrupt, she'll never be corrupt. She follows rules so well. She will never do unlawful things. You'll be proud of her. Or if your husband is doing or a boyfriend is doing, it is amazing. Simple concept. If your friend or a brother or a sister or your spouse, if they don't wear helmet, ask them to wear helmet. Be a good citizen. Simple concept. Let's just follow rules. Let's not skip signals. Tiny things. Isn't these are good characters we can also develop and we can expect from others? When you tend to expect from others, others would tend to do what I do expect. If I expect money, they would go for corrupt activities. See what has happened. See, how many of you know this? Why do people like jumping signals? They feel they have heroic feeling. No, it's not heroic. It's foolish. You're breaking a law, right? We should take away this attitude. We should develop, okay, this guy, I like him because he follows rules and regulation. People tend to have that feeling. They'll tend to follow. Okay, this guy is corrupt. His father is corrupt. His relative is corrupt. I don't want to talk to him. Socially, I can impose people to do good works. If somebody is corrupt, don't talk to them. Don't utilize their help. Corrupt people's help I don't want. I respect good people, encourage good people. It's in your hands, right? It's in our hands. That's what is Gandhi says. That's what in Gandhi says. There's a small introduction before I go for Gandhian ethics. Hope a simple introduction where a small orientation for what will be what will be going through. So I'll add up to this. Let's forward now with this concept: seven dangerous sins to human virtues. So Gandhi believed that these are the seven dangerous things. I would love to complete all, if time permits, but I would try to complete as much as possible. Wealth without work. I'll explain all these things. What do they mean? How do they come with? Pleasure without conscience, knowledge without character, business without ethics, because you're the youth, you're the future for this country. I want you people to be ethical, follow ethics, be Gandhian, Gandhian in thinking, Gandhian in virtues. You'll understand how wonderful his thoughts were. Science without humanity, religion without sacrifice, politics without principles. So let me explain each and everything. Wealth without work. Wealth without work.
What is this concept of wealth without work? So it is an amazing concept. There'll be three layers in this concept. I'll explain layer by layer. The topmost layer, which is a normal thing, will go deeper, understand that in a deeper way. We'll go further deeper, understand in a broader way. First topic I will choose here under wealth without work, direct understanding of wealth without work. You should sweat, then only you should earn money. You should not earn money in shortcuts like corruption, theft, like corruption, theft, cheating others, cheating others, using power to take money. So disguising yourself as you should have wealth after you work hard. You should work hard to earn money. That's what he says. So this is point number one. Point number two, I'll go a little deeper. Okay. He comes out with a concept called bread labor. Bread labor. What is this concept? I feel this is one of the wonderful concepts of Gandhian ethics. It goes like this. You can understand this better. He says, point number one, every individual, at least once in a week or a month, should go to farm, to go to field and work there, grow his own food, not exactly complete food, at least go understand how would farming be. Go once in a week instead of going for a bike rides to whatever you go to Coorg or like that. At least once in a week, go on a farm, take a selfie there itself, work there, clean your farm. Not that you need to do farming, at least understand how this farming works. You know why he says this? Because this is a wonderful concept. He says, point number one, we need to understand from this. You will understand the difficulty of farming. You'll start understanding farmer. You'll start respecting a farmer. The major problem right now for us, a software engineer is more respected than a farmer. We can survive because we survived 80 years back without a software engineer. We survived without a mechanical engineer. But farmer is as important as a software engineer. Now, farmers are not getting married. We will give them an identity. We'll understand how much hard work he's putting there. We are giving an identity for the farmers. The ones we go there and we see how difficult it is, what is the labor which is incurred there, we'll understand that. So work there, sweat there, you'll know the value of food. How many of us waste food? Value of food. So this is a wonderful solution for wastage of food. Most of us throw food. Once we know how important it is to grow the food, how difficult it is to grow that food, how much efforts they are putting to grow that food. See, they say that to build a building, it takes a year. To break it, you need an hour. Same way, to create food, so much efforts are there. To throw it, it's just one thought. Before thinking, check how much it is, how much work is there in that food. So no need, you be a software engineer, you be a mechanical engineer, you don't quit. But once in a while, just instead of as you go for a resort or a restaurant or somewhere, just go out once in a while, at least once in a month, do farming. If you can't do that, develop a garden inside your home. You will understand the importance. Not only that, there's a wonderful hobby also. Why should I have an hobby of only cameras? I mean, photography is my hobby. Can farming also can be my hobby? Can I change this? Because that's a wonderful hobby. I can nurture a life. In front of my eyes, I have trees, I have
plants coming out, saplings coming out. I grow my own food. I'm independent. But we want those passionating things. What is your hobby? Photography, sir. I'm not denying. Wonderful hobby, photography. Develop habits like this also, which are fun, which are amazing, which gives identity to farmer, where you'll understand the value. Youth, you can change this. It's in your hands. You can be role models like this. One is that. And second thing, see what happens is biggest problem in our India is caste system. Caste system. Where does the farmer come in the caste? So farmer comes in the caste. He's a Shudra, right? Farmer is a Shudra. He lacks identity. Farmer is a Shudra and he lacks identity. He's also considered untouchable. So he gets an identity. You take universal identity. Irrespective of your caste, you start farming. So you can play an important role eliminating caste system. Everyone do farming. So farming is not for one caste. See, it's in your hand. Can we change our habits? Why costly habits? Simple, wonderful habits we can develop. I'm not denying you can have any habits you want. Gaming is your habits you can follow. Just simple once in a month you can dedicate yourself. Second point, clean your bathrooms. Very, very important thing. So if you are using your bathroom, you should clean it. You should clean it. You know, there is an amazing Tata had come out with an amazing ad. Mera baap desh chalayega. So it is a wonderful tagline also. Mera baap desh chalayega. Their kid will be there. He'll stand up in the class. He tells that my father runs the country. You know what is his father? He's a manual scavenger. See what's happening now is biggest problem. We feel what are the best jobs in the country? IAS, IPS, software engineer, professor. All these are the best jobs. But what are the worst jobs which you never want to do? Sweeper. My father used to trip. If you don't study properly, you'll become a sweeper. But he's cleaning. What a respectful job it is. What is happening is we differentiate jobs. We differentiate works. We don't have respect to labors. Everyone, all of them need equal respect, right? So what we feel manual scavenging is one of the worst things. No, it is you need to clean yourself. That's what Gandhi says. Once in a week, clean your own bathroom. Clean your own house. You'll understand the labor behind that. You'll respect the domestic work. You'll respect everybody once you do this. What we tend to do in the name of caste, we make them untouchables. Correct? Correct. Dignity of labor comes in. Dignity of labor. He says dignity of labor. Is it very important to hold this dignity of labor? Once we understand, once we start doing the work of all these people, will I have dignity of labor? Will I understand how much farmer works in? So I'll respect farmer. I feel I should always respect. See, these people early in the morning in the BPMP wards, they come to collect your garbage. They're cleaning you. They're cleaning your house. You should respect them so well. Yes, you need to give them identity. They are cleaning my dirt. They're cleaning our dirt. Say they need identity. See, this work without wealth is such a wonderful concept which gives identity to people. You tend to understand dignity of labor will be there. You are the future of the nation. You should understand this. You can make this as a practice in your life. You can impose that. You can be that attitude changers of your friends, your family, your relatives, or your tomorrow's generation.
Create a society where identity is based, there is no identity crisis. Everyone are equal. We treat everyone equal based on their character, not based on their birth, not based on their work. Every work is respected. Correct? We need a society like this. It will be wonderful society with that. And we can do this. It's in our hands to do something like this. Don't you think so? Next. Commerce without morality. Commerce without morality. What is this commerce without morality? So commerce without morality is the first level of this. First level of commerce without morality. It goes like this. Can I put it in a subtle way? In a subtle way, I can tell this. So you should be moral. No adulteration. No adulteration. No cheating. No extra greed in selling. Commerce means trade, buying and selling. Commerce means buying and selling. You should be honest in selling or buying. You should not show, you should not cheat people. There should be, you should not have extra greed. No adulteration. Biggest problem. I'll tell you one of the biggest problem. How many of you know my place? You know what happens? My mom sent me to groceries. It's my from kid. It is a major thing I do. Major work in my home is buying groceries. Even for 50 paisa, I mean green chilies, I used to run half a kilometer. This is a common thing from my childhood to buy groceries. Now I buy groceries. Okay, uh, let's take groundnut oil. Groundnut oil. So you know, groundnut oil cost you 130 to 140 rupees. 130 to 140 rupees. Now I need to push one more concept here. 1 kg of groundnut is 70 to 80 rupees. So to get 1 liter of groundnut oil, I need 3 kgs of groundnuts. 3 kgs of groundnuts. So let's take 70 also. 240 rupees it would cost. 240 rupees, not 240, 210 rupees. 210 rupees per liter. How is he selling it for 130 rupees for me? Adulteration. How immoral are these people? So everything outside you are immoral there. So adultery is the biggest problem. So I heard, I mean, you people would have known, in the milk they mix urea. They used to mix urea in the milk so that the thickness of the milk will be increased. That's why government came out with neem coated urea. They mix chemicals, yes. So this is what is our society. No one are doing anything immorally. You cheat people. There are cheaters all around. They sell same plot for 2, 3 people. They change the cheat in weights. They cheat in sizes. Correct? They cheat in work. People have lot of margin. So they would have got a this thing for 200 rupees. They'll sell it for 800 rupees. Is this margin healthy? Healthy. This is first way of taking commerce without morality. Second way of taking commerce without morality is, I'll try to put it here. Second way of taking commerce without morality. Don't you feel this commerce without morality? Don't you feel this? Inferior goods. They sell inferior goods to you. Do we need inferior goods which are not good for the society? Yes. Is it the wrong thing they are doing? They make plastic. They sell you preservatives. They sell you Coca-Cola. They sell you drugs which are harmful.
A doctor, instead of checking your this thing, he'll ask you to go for a list of treatments without even checking. All these are immoral things. All these are immoral things. Tomorrow we are software engineers, we are engineers. Why should we build an inferior quality buildings? Immoral. You lack moral. You become a software engineer, you come out with unethical hacking, you stalk people, you are compromising on the security of the people. Unethical, immoral things. You are not supposed to earn money like this. Commerce like this is wrong, according to Gandhi. Yes, isn't this my society is exactly all over like this? We don't take simple things. We don't want to have a better, simple life. We don't want to follow simple rules, regulations, and laws. We just want to earn money, greed. Third step about commerce without morality. Third step about commerce without morality. It is in our hands. Now, what did we do for Chinese apps? Chinese apps. We boycotted. We boycotted Chinese apps. Yes. They behaved immorally. Immorally. We need to boycott them. Yes. So same way, politicians. If they're corrupt politicians, don't vote for them. Boycott them. If there is a corrupt company, don't buy their products. Boycott their products. Correct? Don't buy their products. Boycott their products. This is in your hand. So who can make them moral? You can make them moral. We can make them moral. We can impose them to be moral. Ask, if you're not moral, if you're not proper, I won't buy your products. We never practice this. We never practice this. How many of our mobile phones are Chinese? All of our mobile phones are Chinese only. We hate Chinese because we say that they got COVID-19, and we say that they're in our borders. They're claiming our this thing. But you buy Chinese mobile, OnePlus. All the routers. You're most of you are software engineers, right? All of you, all the routers are Chinese. No Indian routers. All your components, electronic components, Chinese. Boycott them. Is there more? If they're not moral in behaving with India, why should we encourage their goods? Can we show this to them? Can we boycott them? This is called morality in commerce. Why buy inferior goods? Why buy some guy who is insulting my country? Same goes. Bollywood. There are people who are abusing drugs. That's why we are going for Make in India, right? Yes. There are people who are abusing drugs. Even then, he is a hero. Why you want a drug person who is a drug abuse as your hero? Why you want a person who doesn't follow traffic rules as a hero? Take people who follow traffic rules as your hero. Boycott their movies. They'll come out with better movies. Yes. Boycott those movies where women is not respected. They'll come out with better movies. And if a politician doesn't respect women, don't vote for him. Don't take his help. Boycott him from your society. Don't go for help for him. But we are not like that. Sir, he's a murderer also, no problem. He is my leader. I need to go take his help only. You people have voting rights also. See, there is no power outside you. Power is in your hands. You are the consumer. You are the voter. You are everything. You can teach these people to be moral. Yes. Sir, one person, what I can do? Start one person. Let's see how many people will turn out.
Who knows, in the long run, everything started with one person itself. We can start. And am I losing? Am I investing extra money? Am I investing extra time? Nothing. It's just simple attitude change, simple thought processing change. I'm buying same products, but I want to buy phone only. I'll buy in a different form. I'll buy Indian phone if possible. I'll buy that phones which are not harming Indian sovereignty, who doesn't scare me in the border. I'll buy those phones. I'll buy those bikes which are safer, which are electric. Even I am in commerce, means seller is also important, right? Seller and buyer is as important as seller. Can I dictate as a buyer? Can I dictate? They come and give you some dump something. How many of you know what are these Kellogg's Chocos? They're nothing but corn. Okay, they're nothing but corn. So it will be only 4 rupees to 5 rupees for USA to make it, and they dump it to us, what, 180 rupees. They dump it to us for 180. They advertise. Can we buy local corn? Can we eat local? Farmer will be developed. This is what we need to do. This is called attitudinal change. We have it. So India is in bad situation today. This is called Atmanirbhar, which Modi is every day asking you people to do it. This is called Swavalam. Depend on yourself, not to depend on other countries. We can have dependency on ourselves. Can we encourage our local products? Can we buy our local products? How many of you are proud to wear Indian clothes? But I love to wear Nike, Adidas. This attitude, it's not there in Germans. This attitude is not there in USA people. That's why they are developed. This attitude is only with Indians. We feel Indian clothes are inferior. If I wear khadi, if I wear lungi, if I wear lungi, what's wrong in that? If I wear panche, if I wear khadi clothes, cotton clothes, my Indian culture, 800 years back, my forefathers were wearing that only. I should be proud of them. Yes, I should be proud of them. Why you're not proud of your forefathers' dressing sense, their work? Why is this attitude is not there in us? That's what Gandhi wants us to develop. These are the attitudes he wants us to develop. Commerce, it's not the manufacturer. We consumers also, right? We are the consumers. We should be proud of our stuff. Love Indian, wear Indian, utilize Indian, they say, but we don't. Let's go further. This is very important for all of us. Science without humanity. Science without humanity. Because we are the science students, we are the future, we are the engineers, correct? Science without humanity. We have understood this long time back when we had nuclear energy done. When nuclear physics was found, first thing they utilized nuclear energy for destruction. Science is like a two-sworded knife. Both the sides, it's like a knife. Both the sides, it is sharp. You can utilize it to cut vegetables and sharpen the tools also. You can utilize it to kill people also. You should be smart. We got nuclear energy. We could have utilized it to gain electricity. But what did we utilize it to? Prepare an atomic bomb. We need to have humanity. I'll tell you something. How many of you know this concept? Science without humanity. I'll give you. I have done my MS in environmental science. I'm a mechanical engineer from UEC. If you,
I'm a basically mechanical engineer, 2008 passed out, and I've done my MS in environmental science. I will teach you few things. Science without humanity, how it would go in. Concept number one. Gandhi says, let science be. Let tools be. Let tools be, not the missions. What is the difference between tools and missions? Tools will give skills to humans. Missions will do give rise to unemployment. Yes. So what has happened is during urbanization and industrialization, slum development will happen. You'll have unhealthy working environment. You'll have pollution. You pollute more. Instead of that, make it human. Let human make everything. Instead of giving mission to in his hand, give tools, give skills. Why should I have development with the missions? Can I have development with the humans? Can I target unemployment? Can I target unemployment? Is it very important for me to target unemployment? What is important? Every mission makes increases unemployment. So go for invention. Make sure your invention is in such a way that it increases employment. It doesn't hurt the humanity. I'll give you an example. Now you'll understand. How many of you know Pfizer? British got Pfizer. British got Pfizer vaccine. Now my question is, British gets Pfizer vaccine. What about India will get soon? Yes. USA will get soon? Yes. Russia will get soon? Yes. But what about those countries like Uganda? What about those countries like Nigeria? Aren't they humans? Just because they're born in the least developed countries, they're deprived of vaccines. Don't you feel only rich people have access for vaccines? If it comes to India also, won't you feel money and science are related? It is science is not humanistic here. Only rich peoples can be saved. Even during COVID-19, rich peoples were saved. Poor people died because no proper hospitality, humanity. So what does Gandhi say is science, innovation, everything should be in the hands of the state, not in the hands of the market. If it's in the hands of the state, let's take, if British gets the vaccine, what would British do? Will it give to all the countries? Will it give to all the countries in the world? If a capitalist had the vaccination, will he give it to all the countries? No, he will not give to all the countries. We never think like Live streaming is on. So you can continue, sir. so. When we observe these things, science needs humanity. I'll tell you something. How should our humanity be? We are developing very fast. This development is happening in a very faster mode. This development is happening very fast. So I'll tell you a small story about an elephant. I'll tell you a small story about an elephant. So what do you think the age of an elephant will be? Maximum age elephant can survive. So it will survive to 120 years to 180 years. Why do they hold such a long lifespan? Because these elephants
are very virtuous. They have lot of virtue. They have lot of knowledge. They look dumb, but they are very knowledgeable. So every elephant herd will have a female who is the oldest in the group. Oldest in the group. So it will be minimum 80 years. So they go in a group of 30 to 40 elephants will go in a group. Okay. What happens? Point number one. Normal days, this female elephant will lead all the other elephants for water, and they will never drink water in one place. They will never drink water in one place because they know that if they drink water in one place only, water will get exhausted. They will finish off all the water and they won't have other water source. So they change the water sources. Who knows this? Female knows. Female elephant which is leading will know all these things. Second, during drought, when water is very less, you know what would happen? This female will know where the water is available. Now it will walk 80-90 kilometers far. It will walk 80-90 kilometers far, and it knows where the water is. It will drink the water. Now you know this is not yet finished. Whenever these elephants go so far for drinking water, all the other animals will follow them. So elephant leads the way for the rest of the animals in the forest. So it's not just elephant which is drinking the water. Through elephant, other creatures drink the water. One is that. When elephant is going for the water, you know what would happen? There'll be trees like this. So 30-40 elephants are going for the water. Imagine what would they would create a road, right? Like this. So here elephants will go. They would create a road. They make natural roads. What would happen to this natural? What's the importance of creating natural roads? Tomorrow, if there is a forest fire, when do droughts happen? When there is too much heat and no rain. When do droughts happen? When there is too much heat and no rains. If there is a forest fire, will the fire spread like this? No. So who are the natural extinguishers of fire? Who are the natural extinguishers of fire? Elephants. Elephants create their way. When they create their way, they make sure there is no forest fire. This is how nature works. This is how nature works. So what has happened now? We have developed. We are so well developed. Our science is so well developed. We are building aerodromes. We are building railways. We are building bus stands. We are building check dams. We are building dams. But we forgot to be in synchronous with nature, like the elephant is. What has happened? Now, during the drought, elephant knows where the water is because it is more than 80 years of old. It comes searching for water. There is a lake and park, or there is a house, or there is a building, or there is developed. Why didn't we think when we were developing? We are so good at everything. Why is my knowledge is used for protecting the nature? Why is my knowledge is used for only protecting myself? Why is the knowledge of science I have is only for satisfying my greed, my need, and my making my work easier? Why am I not thinking? Why is my science is not humanistic? How this elephant is leading a life as an example, it is giving water for all other people during drought. Why am I not like that? What is the use of gaining so much knowledge when it is not used for fellow species development, environment development, and my own human development? So science or the knowledge which you hold good without humanistic values, it's of waste. That's what Gandhi says. And whatever I have made today or taught you today or
the things which we got discussed today are very simple to practice. One step, it's a small step we could practice. Small attitude change, small behavioral change, small thinking changes can lead to a better India, better society, better environment for us. So this was a simple. I could take a very small session about Gandhian ethics. There's a lot. Gandhian ethics is broader. Gandhian ethics actually will be future for us. If at all, if further any such programs are there, I would love to continue with other sessions also. So this is a small thing which I had prepared for you people on this induction, and I thought this is where you need to start with, because you're the freshers, you're the future of this country and high potential. Everyone believes in your potential, and you can make a lot of changes in future. Small things can change your future really well. Clear? So any doubts you can ask me for another 2 minutes. You can, any doubts you can have, you can ask me in YouTube. You can question me. Otherwise, we can wind up this session so that we can give time for other sessions also. And definitely, if you like it, I would again come back and we can have better discussion on all these things. Clear? No questions on these things, doubts or questions, anything would be great. Wonderful. Hope you like the session. So I think I should hand it over to ma'am now. Yes, sir. Thank you, sir. It was very informative session. Thank you, ma'am. Okay. Actually, I should On, thank for the opportunity which you have given us. thank you from our side also, sir. Yeah. On behalf of Vkit-Ise, I sincere thanks to you for gracing this session. Very interesting, and it was a thought-provoking session. I'm very thankful to you, sir. Pleasure is mine, ma'am. I'm very glad to be part of your institution. Pleasure is mine, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I extend my warm welcome to our next resource person, Dr. Manju Prasad B, for today's last induction program of session 3. Thank you, ma'am. Thank you. Whether I'm audible, ma'am? Yes, sir, it's audible. Okay. We'll just go with the introduction, sir, then I'll just hand over. Ma'am, 1 minute. So, Yes, is sir. it possible to get students to Jitsi meet only, so that we can have some interaction also? As of now, in live, 22, 25 students are there. Okay. So, I think Jitsi meet can go up to 50 to 100. We can accommodate. Okay, sir. We'll just share Just the you Jitsi. discuss with madam and let me know, ma'am. Okay, So that sir. we No, can have some no interaction. problem, sir. We'll just share the Jitsi link to the students also. Ah. They can join, sir. Okay. Okay, sir. Thank you.
Okay, sir. So the student participants are joining the JITC, sir. So Okay. before I just hand over the session to you, I'll just brief out your introduction, sir. Sure. So Dr. Manju Prasad, sir, is currently working as an assistant professor in the Department of CSE, GSSS, Mysore. Sir has worked as a research fellow for the funded project, which has been titled as Power Optimization in Ad hoc Sensor Network. And Sir has also published many papers, both national and international conferences. And Sir has also delivered many technical related talks and some motivational talks also. On behalf of VKIT, I would like to welcome you for the session, sir. Thank you, ma'am. Okay, so you can take over the session, sir. Thank you. Okay. Before only as of now 16 participants. Okay. Whether PPT is visible, ma'am? Can you share, see the screen? Yes, sir, it's visible. Okay. So, good afternoon, all the students of first year. So, I have joined VKIT for pursuing your professional course, be maybe in computer science or IS or any other course. Myself, Dr. Manju Prasad, Associate Professor, Department of CSE, GTBLS ITW. So I am a alumni of Vkit-Ise, so of CSE Department. So I completed my BE in 2011 batch, and later I just jumped into the research field, and I pursued my PhD in wireless sensor network in RV College of Engineering in 2018. And recently I completed master facilitator in leadership and human resource development from CLHRD Mangalore. So today's session, so I'm just wanted to share some things which I have faced, or with the things which I have learned during my course of stay in VKIT, so that it may be helpful for you people to just focus on your vision and so what and all you are planning. So I just thought I will just go with my autograph. So I'm just wanted to share my experience, that is learning experience, and give you some tips so that you can make use for that one for the entire 4 years of your journey at VKIT, and you can improve your all technical skills, communication skills, everything. So what exactly and how exactly you need to focus, so is what my today's topic. So before going with the actual content, so I just wanted to know, like 23 participants are there. So how many of you have not joined this course with interest? Anyone, any such students like that? So, and I thought I will just go with, so I'll start my presentation next and all we'll go with our mother tongue. So I'll just go with Kannada only, so that we can have a better interaction with you people. So ಎಷ್ಟು ಜನ like B course like interest ಇಲ್ದೇನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಥರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಂತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ with interest you have jumped into BE course. Okay, no anyone who have like that, like ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ because of some other reason you are into BE? So hope no one is such case. Okay, thank you.
So you are replying well. Okay, why I am telling this point is, so there is some reason like why I asked this question first. So ಅದನ್ನ ಏನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೀವಿ, ಸರಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏಂತಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾರು ಆ ತರ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್ Vkit and you have joined engineering course on your wish. ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ PPT, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾಗೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿತೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್, ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. So you can plan and you can overcome some of the challenges which you may face during the next 4 years. So first, to start madakinta munche, so I would like to thank all the teachers of CSE, ISE and other department of Vkit, so for making me to be in this stage currently what I am having. So all is because of the teachers who have guided me during my stay at Vkit. Okay, coming to ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ Vkit li ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಥಿಯರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ VTU ಏನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿ ಲೈಕ್ 73% ಇಟ್ ವಾಸ್ FCD ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐ ಪೇಡ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು 7th 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ್ನು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದೀರಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಕೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್? ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ Karnataka? No, means outside Karnataka? Anyone? Okay then. So I'll just go with Kannada only. So almost on ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೊ ಓಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಒಂದು ಒರಾಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು
5-6 ಜನ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಹೆಸರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಲೈಕ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಇವಾಗಿರೋ ಕೋರ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಇವಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಂದು 50% ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 50% ನೀವು ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನೇನು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು C#.net ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಾವಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಲೋವರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವಾಗ BE ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ CS ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ IS ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜೇ ಕಲ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಯಾವ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಫುಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಲ್ತಂಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇದಾಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಗ್ದಿ ನುಂಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ತುತ್ತಾಕ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ದಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು Vkit ಇಂದ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲೈಕ್ L&Tಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಇಂದನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಟುಡೇ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ LNT ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ LNTಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಬ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು GDL ನಾನು ಆಚೆ ಬಂದೆ, GDL ಅವ್ನು ಇನ್ನ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ USA. ಸೊ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್, ಇವಾಗ USA ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸೀನ್ 3 to 4 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದು. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಜಾಬೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ಜಾಬ್. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಜಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾನು ಲೈಕ್ ಬುಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 4-5 ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀರಾ ಇವಾಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ದೇ ಇರೋರು? ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೊ ಒಬ್ರು ಶ್ರೀಹರಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಅದು ಒಂದ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. So you will tell random access memory, it is a primary memory, it is a volatile memory, so it will not have a backup. Backup will be lost soon after the power lost. The memory size will be very less. The memory this thing cost increase, the RAM cost increases as the memory increases. So atara ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಮಾನಿಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, CPU ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಲೈಕ್ ನೀವು ಬರೀ ಬುಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ಆ ರ್ಯಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಅಷ್ಟೂನು ಒಂಚೂರು ಬಿಡದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರ್ಸು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನು ರ್ಯಾಮ್ನೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಮ್ಗೇನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್. ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋ ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ 1 ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ, ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು IS ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, BE ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಫುಲ್ಲು. ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, PGCET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇರ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಲೈಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PUCಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳದೆ ಇರೋರು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ 27 ಜನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ 5 ಜನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಸೊ ಇವನ್ ನಾನು BE ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನೇನು ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ನನ್ ಡೌಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ ತರ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವ್ನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನನ್ಗಂತೂ ಬಂದಿದೆ BE ಇದ್ದಾಗ, ಲೈಕ್ ಇವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಾನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇನ್ನೂ I5 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 4 ಜನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕೊಳ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸೊ ಇವೊಂದು ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಂತೂ ಯಾರು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ತಿಂತಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಅವಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಏನೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದಾಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲೈಕ್ ಅದು ರ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೀವು ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗು ಕಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಂತೂ ಮೋಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಇದ್ರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಓದೋದು, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಕಲಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಈ ತರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೀವು ಓದಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ರೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ BA ಜರ್ನಿಲಿ 4 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಅದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸೊ ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನಾನೇನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ 3 ತಗೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ 3ಕ್ಕಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿತೌಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದಿದೆ ಸಾಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ 10 years ಬ್ಯಾಕು ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 1%. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು BE ಅಂತ?
ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು BE ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು 4th ಅಥವಾ 5th ಸೆಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5th, 6th, 7th, 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದಲ್ಲಿ DBMS ಇದೆ. ಸೊ DBMS ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಓದ್ತೀರಾ, ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ಗೆನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 7th ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನಾನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 to 3 months ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ದೊಂದು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಂಗೆನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಂಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು 5th ಇಂದಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 7th ಬರಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ KSST ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಂಥನ್ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಕ್ 5,000 ಇಂದ lakh ವರೆಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವಿಲ್ಲ ನಾನು 7th ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇನೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ಈ ಕಡೆ 7th ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 7th ಅಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ 2 ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಓನಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ERP ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತರನೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ BE ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಬಂದಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ತರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇನೆ. BE ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಾನು 2 years ಇಂದ BE ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ A to Z. ಸೊ ನನ್ನ PhD ವರ್ಕ್ಗೂನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ A to Z, ಲೈಕ್ ನಾನೇ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಲೈಕ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿರೋದು, ಇವನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಲ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೇಟ್. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ B ಇನ್ಶಿಲ್ಲು. ಸೊ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಾ, ಫಸ್ಟ್ 4 to 5 ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಂದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು. ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, IEEE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ 1-2 ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಂದು ಓನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಸರ್ಚ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ನೀವು ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ನಾನು PhD ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ PhD ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಏನು ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಲೈಕ್ PhD ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ 28 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ PhD ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ MTech ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಾನು BE ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಒಬ್ರು ಗೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಲೈಕ್ ವಿತಿನ್ 28 years ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ PhD and with support of all teachers and with support of
ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದನೂ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೈಡ್ RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕೊರಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದು ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋಗಿರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಬಿ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು. ಈ 2 years ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ 13 ಅಲ್ಲಿ 7 to 11 ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 73 ಅಂದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ನೀಡ್ ಇತ್ತು ಜಾಬ್ದು. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವ್ದೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ 2020 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಗೊಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 years ಆದ್ರೂ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇస్తే ಏನೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಇದು ನನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವೇ ಓನ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟು, ನಾನೇ ಡೆವಲಪರು, ನಾನೇ ಟೆಸ್ಟರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಬಂದಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ತಗೊಬಂದಿ ಏನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ 1 ವರ್ಷ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 6 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು,
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವನ್ Vkit-Iseಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 3 ಟಾಕ್ಸ್ ನ ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸ್ ಆನ್ IoT, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಪೈಥಾನ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಾಕ್ಸ್, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾನೇನು ಲೈಕ್ ಬಿಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾನು 28 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು 23 ಇಯರ್ಸ್, 23 to 22 ಇರ್ಬೇಕು. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ PhD ತಗೊಂಡು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಗೋಲ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ಏನೇನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು ನನ್ಗೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು 15-20 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ದಡ್ಡರಾಗಿ ಲೈಕ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ನೀಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೇ ಬಿ 1 ವಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆದೆ. ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹೊಸ ದಾರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಲ್ ಏನೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಇದು ಕರ್ಮಣ್ಣೆ ವಾದಿಕಾರಷ್ಟು ಮಾಪಲೇಶು ಕದಾಚಾಯನ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದೇನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಫರ್ಟು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇವಾಗ ಬರೋ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗಳು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದರ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ದೇನು ಥೀಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇನು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಗುರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಗುರಿ ಕಡೆನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ Live streaming is on. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ಯಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವನ್ ನನ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಲಿ ಲೈಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. 4 ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೈತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು 20-30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಬರತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಮೆನಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನದು. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟ್ ಜನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನೀವೇನೇನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ನೀವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ತರನೇ US ತರನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಚಿನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚಿನ್ ಸೂಚಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2 ನೇಮ್ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ US ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ US ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬಟ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ತಪ್ಪಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರಷ್ಟು ಹೊಡ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. 1 year ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5 to 15 minutes ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 25 to 30 talks ಓವರ್ 100-200 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 500-600 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಈ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆ ಎರರ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗೋ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎರರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದೇ ತರ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೋವೆಲ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಂದು ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ತರ ಎರರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಎರರ್ಸ್ ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ Vkit-Ise ನಾವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ವಿಭಾಗನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಇದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ PPT ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್, CS ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ, ಐಪೈಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಗುರಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗುರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಪೈಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ತರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ತರ ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗುರಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು FCD ತಗೊಂಡು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ಗೊಂದು BE ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗೋಲ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 10 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ವಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 years ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ತರ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಕಲಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಲೀರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐಡಲ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿತಾನೆ ಇರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ, ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಡಯಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸೊ ಏನೇ ಇದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು BE ಇದ್ದಾಗ 4 years ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ದಿವಸನು ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ 7th semester ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಹಂಗೆ
ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೇಡಮ್ ಕೈಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಕಲಿಯೋದ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮೂವಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೂ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ, ನಿಮ್ದು ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಥಿಕಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದನ್ನು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಲಿದೇ ಇದ್ರೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸೊಸೈಟಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ತಪ್ಪು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಬಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದೀವ ಅದನ್ನ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ be just equivalent to negative part, not even zero, it will be just equivalent to a negative part. So adon point, so like I wanted to highlight. And next, okay, I think it's already 4 o'clock. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಇದಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So thank you all those who joined Jitsi Meet and listen for the session, and thank you Vkit-Ise and thank you Nethavati madam for giving an opportunity to share my knowledge. And I wish all the best and for all my juniors, and have a fruitful learning at Vkit-Ise. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದನೂ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ಕುಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಕುಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಕುಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 7th ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ಲೈಕ್ 8th ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದೆ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ನನ್ಕಿಂತ ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ FCD ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಇದುವರೆಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ನ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಆ ದಾರಿಲಿ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ದಾರಿಲಿ ಬಂದಿದ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, like many told, like you have came for BE on your own interest, so you have to just satisfy yourself. ಸೊ ನಿಮ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಪೇಡ್ ಜಾಬ್ಸ್.
ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಇವಾಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಐಪೇಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ವರ್ಕ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ 10 lakh ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1 rupee. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 10,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು more than 10 lakh of package. ಸೊ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋವೆಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಹೊಸತನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಡೌನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Any doubts or anything you wanted to ask? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, motivational speech. So and everything credits goes to my teachers and my guide Dr. Ande Dharani, Dr. Vijay Lakshmi madam, Sumitra madam, Shantaram Nayak sir. So and the college where I am working now, where I am getting lots of opportunity to learn. So even for like all my students, I am not going leaving them to do any paid projects. So ellargu projects ille own ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿ like ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ like I have improved myself and at this stage as of now. So ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಟ್ Vkit. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ Vkit ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ CS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ HOD ಆಗಿದ್ರು ವಂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಕಲಿಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ 4 ವರ್ಷನ ನೀವು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ವರ್ಷನ ಸೊ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ and once again I thank you all of you for giving a opportunity to share my few things. Yes pa, I think Kavya, yes pa, you can contact and preferably we'll be coming with I will be regularly interacting with madam. So I thought just now I got one idea, like I will do one more session regarding like online courses or especially for the projects. So I thought of sharing some knowledge. So with that, definitely I will be delivering one more talk with some hands-on options and all, where you will get more ideas on projects. So I can just I will just discuss with madam and I will get to know that. Okay, thank you then. Thank you all for your response. And from morning you are in the session and with the same energy still you are in the session.
So that shows the interest, and I just request you people to go with the same interest throughout your 4 years of course. Yes, someone is asking my email ID. So I'll just put in the chat box. And you can even contact me. I'm in WhatsApp, and yes, WhatsApp, not in Facebook. So that once I deleted, no, after that I didn't even turn up with Facebook. So just go through it. If any doubts with respect to project or anything, you can contact. So in fact, regularly we'll be visiting with various technology. Like last time we came for IoT, Internet of Things, for your seniors. Maybe last year they passed out, 2019 passed out. So at least every once in a year or once in a semester, so the madam is giving an opportunity for me to share my knowledge, and I feel very satisfied when I share my knowledge for, I say, alumni for my juniors. Okay, then thank you. If any doubts, you can just put in the chat box, or if you want to know anything, so you can message in the chat box. Else you can take a break till your further session, I think. So ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Okay, but thank you then. Hello? Hello, sir. Ma'am, can I end the session, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you. I would like to convey our sincere thanks for accepting our invitation and spending your valuable time with us in your busy schedule, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And I like to thank Vkit and thank Netravati madam for giving me an opportunity to share my view with my juniors, ma'am. Thank you for giving an opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all. All the best. So have a fruitful learning at Vkit. Bye. Okay, I thank all the students for attending today's session. So the last session is from 7 o'clock. We'll send the link to your WhatsApp group. So all of you kindly attend the session without fail. Thank you all.